This is NTV. Na mtazamaji, ukiwa popote ulipo nakukaribisha kwenye NTV sasa hii leo. Natumai siku yako inaendelea kuwa njema. Mimi ni Daniel Mule. Leo kuna mengi ambayo tumepanga kujadili hapa studioni, ikiwa ni masuala ambayo yanahusiana na masuala ya utalii. Tunajua kwamba tangu janga la corona kufika hapa nchini kumekuwa na mengi ambayo yamefanyika, na safari nyingi zimekatizwa na watu kutokana na ile hali ya kuhitajika kutotangamana kwa wananchi. Kwa hivyo wengi wamekuwa wameweka ziara pembeni, lakini kwa sasa tukitazama katika mtandao ya kijamii, wengi wanaweka picha kuonyesha kwamba wametembea maeneo mbalimbali, kuonyesha kwamba sekta ya utalii nchini imeanza kupata uhai, na tutakuwa tukizungumza na wadau mbalimbali katika sekta hili kujua je, utalii umefufuka kwa kiasi gani, na pia wewe tutakuwa tunakupa fursa kuchangia. Pengine tayari umeanza kuzifanya hizi ziara au unapanga kufanya ziara karibuni pamoja na familia au na marafiki zako. Je, unahisi kwamba ni mikakati ipi ambayo itafaa ili kufufua sekta ya utalii nchini? Ndilo swali ambalo tunakuuliza hii leo. Mikakati ipi itafaa kufufua utalii wakati huu wa COVID-19? Nadhani ni mikakati ipi ambayo itafaa ili kufufua utalii wakati huu wa COVID-19? Na kauli zako ziwe katika mtandao yetu ya Twitter na Facebook, hashtag ikiwa ni NTV sasa @danmule. Nitakuwa nikisoma baadhi tu tunapokuwa tukiendelea na mjadala wetu, na sitakuwa naendesha mjadala peke yangu. Katika kaunti ya Mombasa, mwenzangu Kevin Mutaipi atakuwa akiangazia mawili matatu kuhusiana na sekta hii ya utalii. Unajua kwamba tunasema kwamba pwani, Mombasa raha na mambo mengine kama yale, kumaanisha kwamba ni mojawapo ya maeneo ambayo huwa na vivutio vingi vya utalii, mahoteli na mikahawa mingi ambao watalii hupenda kutembelea kule katika ufuo wa bahari. Kwa hivyo tutakuwa tukijua huko hali ni vipi, wananchi wameanza kurejelea hali zao za kupiga mbizi kule baharini au hali iko vipi, na pia tutakuwa tukizungumza na wananchi na vile vile wale ambao wanasimamia jamii za wakazi wanaoishi karibu na mbuga, na hii leo tutakuwa tukiangazia wanaoishi kando kando ya mbuga ya Masai Mara na hifadhi ya wanyama Masai Mara, watueleze hali iko vipi, na pengine tu kuwatambulisha mbali na Kevin Mutai ambaye atakuwa tukisema naye hapo baadaye kidogo. Vile vile tutakuwa tukizungumza na Profesa Meitei Oledepash ambaye ni mwakilishi wa jamii ya Masai Mara, na vile vile tutakuwa tukizungumza na Anthony Kitikai ambaye ni katibu mshirikishi katika chama cha waelekezaji watalii kule katika hifadhi za Mara, na vile vile tutakuwa tukisema naye Eustace Nderito ambaye ni mkurugenzi wa Solani Tour, mojawapo kampuni ambazo zinajihusisha na safari za watalii. Na pengine tu kuanzisha mjadala wetu, iwapo Anthony unanipata, wewe kama mshirikishi wale ambao wanajihusisha na masuala ya kuelekeza watalii, tunajua kwamba janga la COVID-19 lilikuwa limeathiri sana biashara yenu. Sijui kwa sasa unaweza kusema hali iko vipi, biashara imeanza kurejelea katika hali ya kawaida? Najua wengi wanaoita tour guides ama wale ambao wanaelekeza watalii, kazi yao imeanza kufufuka ama hali bado iko ilivyokuwa? Asante sana Mule. Mimi penye umesema mimi ni Anthony Kitikai, one of the guides in the Masai Mara, secretary wa Mara Guides Association. Na kuongea ukweli, huku janga la corona ilikuwa imetukalia sana. Aswa we have a lot of cultural villages around the Masai Mara, na watu wa huku wa hizo villages wanategemea hii tourism. Alafu wakati corona ilikuja watu waliumia sana. But at the moment, as you know, we have a lot of local tourists around all over in the Masai Mara. Most of the camps are a little bit busy, although it's not like the normal August. Najua August ndio inakuanga August na September ndio zinakuanga zimebeba hizo miezi zingine za miaka hapa. Lakini this time round iko chini kiasi, lakini locals wamekuja wametusaidia. Sasa hizi kasi iko at least better. Kwa hivyo si mbaya, it's not like the normal season, but actually it have really given a boost. Na asante sana Anthony, na nadhani kwamba ni jambo la kutia moyo kusikia kwamba sekta imeanza kufufuka na imeanza kupata kipato chenye kutoka kwa watalii wa humu nchini, na utakuwa ukituelezea mengi zaidi. Na kumekuwa mjadala pengine Anthony, kabla tujakuruhusu kutulia kidogo, kumekuwa na mjadala kuhusiana na kile kiwango cha fedha ambacho kinatozwa kama ada ya kuingia kwenye mbuga, zile wanasema ni park fees. Awali zilikuwa zimepunguzwa ili kuwapatia nafasi wananchi kutembelea zile mbuga na kuwatia moyo kuzitembelea ikiwa ni hapo mapema kidogo, na sasa zikawa zimeongezwa tena. Hilo sijui mnalichukulia vipi? Hiyo ni tulisikia tu kwa radio, lakini hapa Masai Mara haijapunguzwa kabisa. The fee have been the same, like it's normally $80 per person, non-resident. Na locals ni 1,000, na bado tu it's still the same amount.
Kwa hivyo sisi hapa hatuja experience any changes, na nadhani ndio maana kasi pia ya watalii kutoka nje imekawia kidogo, because we have a lot of calls wanaulizia ya kwamba walisikia park fees imeteremshwa kiasi, lakini Masai Mara bado hatujaona hiyo. Na mkuu walisikia imeteremshwa, lakini kwa ground mambo ni different. Mambo ni tofauti. Sawa. Naam, asante. Pia tumeona angani tu, lakini hapa on the ground mambo ni tofauti. Imeteremshwa. Sasa asante sana Anthony, anasema kwa ground mambo ni tofauti na waliwasikia kwenye redio. Kisha tuseme naye Profesa Meitei Oledepash, naamini kwamba unanipata wewe kama mwakilishi wa jamii za Masai Mara. Tunajua kwamba hifadhi ya Masai Mara huwa imesimamiwa na serikali ya kaunti, na vile vile kuna wananchi ambao mashamba yao yanatumika kuhifadhi wale wanyama. Hebu tueleze kwa mtazamo wako, unahisi kwamba hali kwa sasa iko vipi? Imeanza kuwa nafuu kidogo ama bado biashara hazipo kabisa? Profesa, sijui wapo umenipata? Profesa unazungumza, lakini ni kama umebania sauti yako, ile kwa kimombo anasema umemute. Naomba uweke sauti ili tupate kukusikia. Naam, inaelekea tumpati hapo, baadaye tutakuwa tukisema naye Eustace. Lakini kabla ya hapo, moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa alipo mwenzangu Kevin Mutai. Kevin, wapo unanipata? Naomba utueleze wananchi huko wanasemaje. Najua kwamba huko kuna mikahawa mingi, kuna wengi ambao fika kuogelea, kuna mengi tu ambayo yanahusiana na sekta hii ya utalii, na pia kuna ile kamati ya Senate ambayo ilikuwa ifike kule pia kutathmini hali ya ile mikakati ya COVID-19 ambayo imewekwa kudhibiti sehemu hizi za utalii. Manake najua kuna wengi wanasema kwamba tunataka kusafiri, lakini tunahitaji hakikisho kwamba mikakati na vigezo vimewekwa ili sisi na familia zetu tuwe salama. Sijui hali iko vipi kuhusiana na swala hili la utalii Mutai huko katika kaunti ya Mombasa? Na mtazamaji, kwa hakika ni siku ambayo kamati husika katika bunge la Seneti, kamati ya COVID-19 ambayo imeweza kukita kambi hapa Mombasa na itaweza kuzuru kaunti za Kilifi na vile vile Kwale ili kuweza kukutana na kutangamana na wahudumu wa afya na hata washikadau mbalimbali ili kuweza kuangazia pande zote ambazo ama kuhusu ugonjwa wa corona. Na hapa mtazamaji, wanaongozwa na mwenyekiti Sylvia Kasanga na wiradhi mtazamaji, na kwa hakika wako hapa tayari ili kuweza kuandaa mkutano huu ambao unatarajiwa kuanza hivi sasa. Na mtazamaji, hapo baadaye pia wataweza kujumuika na wakereketo wa haki za kibinadamu ili pia waweze kupata machache kwa mapana na marefu vile vile kuhusu ugonjwa huu wa COVID. Pia hapo kesho kulingana na ratiba yao ni pia wataweza kuzuru kivuko cha Likoni mtazamaji, ambapo pia wataweza kutangamana na watu kadha wa kadha. Lakini kumbuka kwamba kumekuwa na mambo mengi ambayo mtazamaji amekuwa kishuhudiwa humu nchini kutokana masala ama madai ya ufisadi katika taasisi ya KEMSA na hata vile vile kutokana na jinsi ambavyo idara tofauti ikiwemo afya, wizara ya vile vile ya fedha imeweza kuweka mikakati ili kuweza kupigana na janga la ufisadi ambayo imeonekana kukithiri katika sekta ya afya, hususan kuhusu yale ama madai ya wizi wa pesa ambazo ziliweza kutengwa ili kupigana na janga hili. Lakini kwa hakika mtazamaji, haraka na ufupi wacha nijumuike naye mwenyekiti Sylvia Kasanga ambaye yuko hapa. Kwa hakika mtaweza kukutana na wahudumu wa afya na pia kumekuwa na jambo ambalo linaonekana kwamba limekuwa likiwa kera, hususan kuhusu malipo ya marupurupu. Je, swala hili pengine litakuwa kwenye agenda yenu? Na hata vile vile kunakumbuka kwamba umetajika sana kwa msimamo wako kuhusu janga la ufisadi humu nchini, hususan kutokana na pesa ambazo ziliweza kutolewa na kutengwa kwa ajili ya kupigana na janga hili. Je, msimamo wenu hususan ama malengo yenu hasa katika kuzuru kaunti za Pwani ni nini? Asante sana na asante kwa kuwa hapa leo. Umetupatia at least muda ndio tuweze kusema, tuambie Wakenya kazi ile tunafanya. Hii ndio kamati speciali ya bunge la Seneti ambayo inachunguzia mambo ya kuhusu COVID-19, na tumekuwa na mikutano mingi sana. Tumekuwa na mikutano almost 80 sittings dealing with various stakeholders. Tumeangalia masuala mingi. Na sasa hivi mambo ambayo yako kwa kichwa wa Kenya ni kuhusu ile COVID funds na COVID billionaires. Na kusema ukweli, tunaendelea kuchunguza haya mambo. Mliona last week Friday tulikalia chini na committee ya health
ndio tuchunguze, tuangalie hizi pesa zimeenda wapi. Na sasa tuko hapa kama kamiti, pia tunaangalia mambo ya counties, tuone pia hizi pesa, hizi hela venye zimetumiwa huku kwa county. Na tumeshukuru sana huku Mombasa tumefika, na tunaangalia Mombasa, Kwale, Kilifi, pia tutaangalia hizo county zote 3 ndio tujue pia vyenye madaktari venye wametunzwa na kaunti zao, na kama hizo pesa zimewafikia zile protective gear na kila kitu. Pia tuangalie hospitali kama ziko tayari kushughulikia Wakenya. So hayo masuala yote tutaangalia leo, na ningependa sana kama tungesikia pia kabla tujaenda kwao pia naona kwamba katika ratiba yenu mtaweza kukutana na madaktari ama wahudumu wa afya. Je, pengine viongozi ambao wanasimamia fedha hizi mtaweza pia kusema nao? Ndio, lazima tukutane na ile response team ya county. Kama sasa kesho lazima tukutane na response team ya Mombasa. Tukienda Kilifi tutakutana na response team ya Kilifi na Kwale pia. Na ukumbuke hii kamiti pia tumepata ile report ya kutoka kwa controller of budget. So tuko hapa na maswali kwa sababu tumeangalia report ya control of budget, wameweza kutuambia kaunti zipi zilikuwa zimejitayarisha kwa kubudget na vyenye wameanza kutumia hizo pesa. So lazima tuongezee hizo maswali kama kazi ya hii kamiti. Ndio. Shukrani Senator Faki. Kuna pia baadhi ya viongozi ambao wametajwa ama kuhusika na madai ya ubadhirifu wa pesa katika shirika la KEMSA, na baadhi yao hata wanadaiwa kutoka kwenye kamati hii ya ad hoc. Pengine una wazo gani kusema kutoka na swala hilo? Kwanza kabisa, kamati ya ad hoc kama unavyotuona hapa, tuna Senator Linturi atakuwa na sisi baadaye, Senator Langat nafikiri atakuja pia na yeye baadaye, Senator Mbito na Senator Mogeni. Sote sisi 7 baada ya kuona kwamba kuna tetesi kwa baadhi yetu tumehusika na ubadhirifu, tulidaiwa kwamba tumehusika katika ubadhirifu wa fedha. Tulikaa chini pamoja na tukaliana kiapo kwamba yoyote ambaye atapatikana na ushahidi kwamba amehusika kwa njia moja au nyingine katika ubadhirifu wa pesa hizi za COVID, kwanza ajiuzulu kama mwanakamati wa kamati hii, na pili serikali ichukue hatua, kwa sababu sote sisi ambao tuko hapa hatuna kandarasi zozote ambazo tumepewa na shirika lolote la kiserikali kuhusiana na masuala ya COVID. Ama mimi binafsi nikijizungumzia, sina kandarasi yoyote nimepewa na shirika lolote la kiserikali kuhusiana na swala ya kazi yoyote ambayo inafanyika katika serikali. Na hapa Mombasa pia wewe ni kama seneta kiongozi hapa Mombasa, na je, pengine mnapokagua zile stakabadhi na kuchunguza vipi fedha ambazo ziliweza kutengwa hususan hapa Mombasa, kama kiongozi wa Mombasa unapendekeza nini, hatua zipi ambazo zitachukuliwa ili kuhakikisha kwamba haki itaweza ama mikakati itaweza kufuatwa kabambe ili kuhakikisha kwamba pesa hizi zimemfikia yule mwananchi ambaye alikuwa anategemea? Kwanza kabisa mahali ambapo utaanzia ni ile ripoti ya control of budget, kwa sababu yeye ndio ametoa ripoti kwa Senate na pia kwa serikali kueleza ni zile pesa ambazo zimetolewa kwa masuala ya COVID zimetumika vipi. Kwa hivyo tutaangalia ile ripoti ya control of budget, tuwajue inasema nini, ni vitu gani ambavyo viliweza kununuliwa, ni pesa zipi ambazo zimeweza kulipwa. Na sisi wenyewe pia tutakuwa on ground. Kwa mfano tutazuru hospitali kuu ya referral ya Mombasa ya Coast General, vile vile tutazuru kivuko cha Likoni Ferry kuhakikisha kwamba kama kumedaiwa kumetumika pesa pale tuweze kujua, na vile vile pia tutafuana mahojiano na wale frontline health workers hapa hivi leo ili tuweze kujua ni matatizo gani ambayo wameweza kupata na kama wanaweza kupata vifaa vya kutosha kuhudumia wananchi. Vile vile pia tutakuwa na mkutano na civil society hapa Mombasa. Ni kuna Muhuri, kuna Haki Afrika na watu wa Red Cross, kwa sababu hawa walihusika pakubwa hususan wakati wa lockdown ya Old Town, ambapo pale kulikuwa na dhuluma nyingi za kibinadamu ambazo zilipitika. Kwa hivyo wao pia watakuja kutueleza ni kitu ambacho kilitokea. Shukrani sana. Wacha nijumuike kareni kwa dakika moja tu, kwa sababu kwa kila mara tumekuwa tukishuhudia vikao kama hivi vikiandaliwa, viongozi na hata watu tofauti tu kutoka nyadhifa mbalimbali za serikali wakiweza kukutana ili kujaribu kutafuta mbivu na mbichi hususan kuhusu masuala ya COVID-19. Je, hivi sasa kama kiongozi, kama seneta, tuko hapi kama nchi, na pengine mnaamini kwamba tumeweza ama visa hivi vya COVID vimeweza kupungua?
Asante sana. Mambo ya visa vya corona kupungua ama kuongezeka, kuna watafiti ambao wanafanya haya mambo na kuna ministry ambayo inafanya iko na statistics. Tukiangalia statistics inaonekana kweli inapungua, lakini ile statistics vile iko kama ukweli wake lazima tutakaa chini tuone kama kweli inapungua ama ni story tu tunasikia. Lakini kusema ukweli, lakini tukiona zile samples na zile numbers tunaambiwa kweli tunaona kama kuna upungufu wa kofi. Lakini sasa tuko hapa kubainisha kuhakikisha kwamba hali ilivyo vizuri. Kama mnavyojua, bunge la seneti ni bunge ambayo inaangalia mambo ya counties. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa counties kuangalia, kuhakikisha kwamba kama kuna upungufu, kama kuna hii picking, lazima tutahakikisha. Lakini pia tujue kwamba sasa tukienda mbele kuna nini on the ground, tunahakikisha kwamba na kama kuna kitu yoyote ambaye haifanyi kazi ama kama kuna corruption yoyote ama nini, lazima pia hapo tutaangazia pia. Na mtazamaji, ni kwa hakika ni mkutano ambao unatarajiwa kuanza kwa muda mfupi, na kwa hakika wako hapa ili kuweza tu kukagua jinsi pesa ambazo ziliweza kutengewa ugonjwa huu wa COVID imeweza kutumika vile vile katika akaunti tofauti za hapa Pwani. Na hapa Mombasa tayari naona wamekita kambi, wamejiandaa ili kuweza kusema nao wahudumu wa afya na hata washikadau mbalimbali kama hata vile viongozi, ili kuhakikisha kwamba hali iko shwari, ili waweze kupeleka ripoti katika bunge la seneti ili kuweza kutoa kutoa mwafaka zaidi kuhusu mikakati na hata mwelekeo ambao taifa na hususan wizara husika inafaa kufuata katika masuala ya COVID. Kwa hayo mtazamaji, ni kwa sasa sina la ziada, lakini kwa mapana marefu tutakupakulia katika taarifa zetu za hapo baadaye. Asante sana Kevin Mutahi, na pengine katika pitapita zako hapo tungependa tu hapo baadaye kidogo uangalie hapo utapata takwimu za hali halisi ya mambo kuhusiana na masuala ya utalii, wapo sekta hii imeanza kufufuka huko katika kaunti ya Mombasa na wamerejelea utalii kwa kiwango gani. Najua ni takwimu ambazo unaweza kuzipata hapo baadaye kidogo tukiendelea na ukapata kutupakulia. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba masuala ya utalii yanaendelea kunoga kule Pwani, mikakati na agizo kwamba lazima ifuatwe mikakati ya COVID-19 ili kuhakikisha kwamba ule utalii unaendeshwa kwa njia inayostahili. Na tukiendelea mjadala wetu, kumbuka bado tunaye Eustace Derito ambaye ni mkurugenzi wa Solani, namuona hapa. Vile vile tunaye Anthony Ketikai ambaye ni katibu mshirikishi katika chama cha waelekezaji watalii. Na Anthony, tulizungumza awali kidogo kuhusiana na hali halisi ya mambo ilivyo, na tumesikia Kevin Mutahi akizungumzia masuala ya mikakati ya utalii kuzingatiwa kule katika kaunti ya Mombasa. Sijui katika kaunti ya Narok na katika mbuga ya Mara hivi vigezo vya kudhibiti corona vimezingatiwa kiwango gani ili kuwapa motisha wananchi kutembelea maeneo hayo? Najua mimi naona kama hapa watu wamejipanga kiasi, lakini kuna vitu vingine nasikia kama hiyo seneti wanaongelea mambo na pesa. Labda hii senators naona kama wanaogopa hii gavana yetu ama sijui hii pesa pia inastahili hiyo seneti ikuje tena Masai Mara wachunguze hii pesa yenye the collection of Masai Mara juu sijui kama sinaenda mzuri, sijui kama wana monitor huko Nairobi. Kitu kama hiyo pia tunahitaji pande ya Masai Mara, lakini tumejipanga sawa. The hotels are well prepared. Naona kila kambi imejipanga, wako tayari kuchukua wageni na hatujaona uhatari sana juu ni kama kila mtu amejipanga vizuri. Na sisi hii corona tunaona hii maua tu kwa TV, baada hatujaona ikiwa imesumbua sana pande ya Masai Mara. Sijui ukisema bado hamjaona imesumbua sana, Anthony, unataka uone nini ndio juu inasumbua. Sasa nyinyi mnafanya nini ili kuhakikisha kwamba mnawalinda wale wageni wenu? Maana wapo mtu aweka mikakati basi wataogopa kuja. Unapokuwa ukiwatembeza kabisa, unaona kila in every hotel kila mtu amejipanga, ameweka sanitizer, ameweka mashine ya kupima joto, ameweka mali ya kuoshea mikono kabla hujaingia ndani, social distance is there. Kwa hivyo unaona kila mtu amejipanga sawa to make sure that everyone is safe. So we are like well prepared huku Masai Mara kabisa. All the staffs are like whoever who is serving the clients must be with a mask. Like huwezi tembea hoteli bila mask. Huwezi like kama sanitization kuna wageni wakiingia wanapiga hiyo spray hiyo mabag zao.
make sure that whoever who came in is ni kama amechunguzwa kabisa kwa sawa. Na asante sana. Na Eustace, pengine tukukaribisha katika mjadala huu wetu. Tunaendelea kuangazia masuala yalivyo. Unajihusisha na kampuni ya masuala ya uchukuzi ama usafiri kwa watalii na pia kuandalia sehemu za kutembelea. Unaweza kusema kwamba watu wameanza kusafiri ama ukipiga tathmini yako hali iko vipi corona ilipoanza hadi kufikia sasa? Asante sana Bwana Dan. Asante sana kwa kunialika. Kwa mwangalio wangu niseme mambo ni kama imerudi vizuri. Tukiangalia kwa wakati huu penye tumetoka pamekuwa pabaya. Pale tulikuwa tuna mtu yeyote anasafiri, hatukuwa na safari za nje za ndege. Lakini kwa sasa kidogo tuna kazi. Kuna Masai Mara saizi imefurika. Ukitembea Masai Mara over the weekend utakuta watu ni wengi. Wakenya wana imani, Wakenya wamesema lazima tutembee. I think kuna hiyo watu wanataka kupromote tourism. So kwa kiasi kikubwa tunashukuru sasa. Kwa hivyo unaweza kusema pengine safari zimerejelewa ama zimefufuka kwa kiwango gani? Safari za ndege kwa mtazamo wangu tuseme labda kitu kama 40% hivi, lakini safari hizi zingine kidogo kidogo kama kwenda Masai Mara, Mombasa, kupeleka watu hizi tour za kawaida kama sisi huwa tunafanya ziplining, unafanya vitu za siku zile, unapeleka familia yako maybe on a Sunday, mnashinda ziplining kama maybe Sagana, Embu. Hizo kwa kiasi kikubwa watu wanasafiri sana. Lakini zile za ng'ambo maybe kupeleka watu Dubai, hizo bado watu wajarejelea. Kuna ile uoga hali itakuwaje kule nje. Na pengine kwa mtazamo wako ukitazama, manake tumemsikia Anthony akisema kwamba wao wamejipanga, wako na sanitizer zile wanakaa nazo, wako na zile barakoa wanavalia. Wewe kwa mtazamo wako unahisi kwamba hizi mbuga na mahoteli yamejiandaa vipi kuwapokea wageni? Mimi kuongea ukweli, I think tourism industry tuko well prepared. Nilikuwa Masai Mara ile siku ambayo His Excellency Rais alifungua nchi, na nakwambia hata before ifunguliwe watu walikuwa tayari sana kule. Unakuta kama ni sisi wenye tunashughulika na kupeleka watu, kuna amri ambayo imetolewa, lazima gari yako ikuwe na sanitizer za kutosha, lazima kila mtu akuwe amevaa barakoa, lazima ukuwe na ile thermogun. Kwa hivyo sisi tuko tayari. Ukienda kwa hoteli, kutoka kwa mlango, kwa rooms, and then ukumbuke ningependa ukumbuke tunafanya 50% ya occupancy ya hoteli. Kama hoteli inachukua watu 100, serikali imesema chukua watu 50. Kwa hivyo zile rooms zimetumika leo, ukienda kesho si zile utatumia, unapelekwa side nyingine. Kwa hivyo tourism na hotel industry tuko sawa, tuko tayari. Corona hatuna kabisa. Na hilo swala la ada ambazo zinatozwa hizo wanasema ni park fees ambazo Anthony anasema kwamba kule Mara kuja kuwa na mabadiliko wote hazikupunguzwa na wala hazijaongezwa kwa sasa. Pengine kuna baadhi ya mbuga ambazo umeenda mkakuta kwamba zile fedha zimeongezwa, na iwapo zimeongezwa au zimepunguzwa zinasaidia au zinaathiri vipi kazi yenu? Ningependa sana serikali ijitokeze na itusaidie hapa, kwa sababu hapo ndo kuna shida. Kuna ile gazette notice ambayo ilitolewa na Mheshimiwa Najib, akasema amepunguza park fee kwa kiasi kikubwa sana, lakini sisi kufika on the ground, kama saizi ukienda pale Nairobi National Park walipunguza kutoka 430 wakatolea shilingi 30. Sasa sijui shilingi 30 ziko za kununua barakoa ama za nini. Kwa hivyo hapo tuna shida kidogo. Wangetupunguzia vizuri ile kuonyeshana wanataka kupromote tourism, kwa sababu kumbuka kuna watu wengi sana wanategemea tourism. Wale watu wote wameandikwa kwa zile mikahawa. Sisi ambao tunafanya booking, tuko na magari za tour, tunapeleka watu pale. Kuna watu wengi sana tumeajiri, na hii industry imeajiri watu wengi. Kama wangeweza kupunguzia wananchi kidogo, ili mtu anaweza sema, kwa sababu tumetoka mahali pagumu sana kifedha, watu hawana pesa. At least mtu anaweza sema wacha ni save kidogo nipeleke familia yangu, imekuwa nyumbani sana, lakini kupeleka inakuwa affordable for them. Lakini serikali kidogo, sitaki nipige kelele, lakini hatujaona mkono wa serikali kwa kushughulikia wananchi hao. Na asante sana kwa kauli hiyo. Anthony, sijui kwa mtazamo wako unahisi kwamba kile kiwango cha fedha ama ile ada ambayo inatozwa, ile ada ambayo inatozwa katika hizi mbuga, kile kiwango cha fedha kinaweza kuwafanya watu wasitembelee zile mbuga, ama hicho ni kiwango kidogo sana? Okay, kwa locals, lakini unajua hakuna pesa kidogo.
Huku kwanza packfee ya local ama citizen inakuanga 1,000 kwa mtu. At least kama wangefanya 500 ingesaidia mahali. It's $80 per non-resident, which is a little bit higher. Kama wangefanya kidogo, saizi watu wa nje wanatupigia sana, they are so curious. They wanted to confirm what percentage of pack fees have been deducted. But being honest, hakuna pesa ilitolewa. The amount yenye ilikuwa inalipwa last year bado tu ndio wanalipa saizi. Kwa hivyo kama wangeteremsha at least ingesaidia, na pia locals wangekuja kwa wingi juu mahoteli zimeteremka, transport pia tumeteremsha, like the amount that we are charging locals is too low, so even the pack fee should have at least been deducted. Ingeteremka kidogo na ingesaidia kabisa. Na pia kumekuwa na mjadala kuhusiana na usimamizi wa hizo hifadhi za wanyama katika eneo hilo la Masai Mara, na Anthony, sijui mtazamo wako ni upi? Manake kumekuwa wale ambao wanasema usimamizi upelekwe kwa serikali kuu, wengine wanasema kwamba jamii pamoja na serikali ya kaunti zisalie kuendelea kusimamia. Sijui pengine mna mtazamo gani? Sisi kama Mara Guides Association tumeform an NGO, we call it Melo Mara, which mean we are not ready to kupeana Mara into another management, because sisi ile management iko Masai Mara ya county, it only need to be improved a little bit, like ni mabadiliko tu kiasi ifanywe, wakwe hizo masheria sawa, wakwe strict kidogo, lakini wanatupeleka vizuri juu. The new management plan they wanted to put on place imekuwa ikifanya kazi on the other side, Mara Triangle, because I heard that a person who was to manage this other side ni Brian, and this guy is still managing the Mara Triangle. Na ukijaribu kuona Mara Triangle pia tu ni kama ni venye tu wamefanya ni kama a private business. Otherwise Pandei ndio iko na biashara mingi. Ile Seven World Wonder ilikuwa juu ya Pandei, na locals pia wana benefit kiasi pande huu, because if you go to the Mara Triangle, locals wamepresiwa kabisa, wamefinywa. Ukiingia kama mimi kidogo Anthony, like nikiingia Mara Triangle Anthony, unapozungumzia Mara Triangle kwa kifupi tu, kwa yule ambaye pengine hajui Mara Triangle inamaanisha nini, unaweza kumwambia ni nini kwa kifupi sana? Okay, Mara Triangle ni part of Masai Mara, but on the other side of the Mara River we have a conservancy on the other side. Wamefanya ikiwa conservancy, but there before ilikuwa one thing. The greater Masai Mara and the Trans Mara side, they also have a park on the other side. It was one thing. Lakini wakati sasa wali divide into Mara, Trans Mara and Narok County, walienda wakachange ikakuwa Triangle. Na hiyo sasa it's just on the other side of the Mara River. Na inamanejiwa na Brian, na wenyeji hapo ni kama gavana wetu, yeye ndio mkubwa wa pande hiyo, na bado tena ndio CEO ya pande hii. Sasa sisi tunaona tu akitaka kumanage pande kama pande hiyo nyingine, aweke sheria sifuatwe, atengeneze mabarabara, bado pesa zinaenda kwake. So mimi nilikuwa tunaonelea hiyo sisi kama maguides Masai Mara ibaki tu kwa locals, imanajiwe na county government, na sisi tutafurahia pia kabisa kufanya kazi juu hao ni watoto wetu, na pia wanaelewa mashida zenye zinapatikana huko. Na asante sana Anthony, na vile vile Eustace Sokot. Kina mapumzikoni kidogo, tutakuwa tukirejea kuendelea kuzungumzia masuala zaidi kuhusiana na masuala ya utalii humu nchini, ikiwa ni katika hifadhi ya Masai Mara na katika mbuga nyingine humu nchini. Kwa hivyo endelea kutazama NTV. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast.
I'm a black man in Beverly Hills. This is it. Our new home, new beginnings. We got money! What are you worried about? Worried about how you got it. Let's enjoy this. Welcome, neighbors. We are the Smiths. My name is Carl Black. It's a little ironic that your name is Black. Don't say it. Move that thing, mommy, move that thing. Vina vegetable oil stays liquid to the last drop, so it's smooth cooking from start to finish. Now with an easy-to-pour cap, mapishi poa, madishi poa. Finding the truth in these uncertain times has become certain. Possibilities for business even more convenient with the Nation e-paper. To enjoy this and more, simply dial *550*1# for Daily Nation and *550*5# for Business Daily on your mobile phone and get 50% discount on the e-paper. Yes, for just 20 shillings each, the truth will find you and more possibilities right where you are. Dial *550*1# for Daily Nation and *550*5# for Business Daily today. Terms and conditions apply. Are you a business owner? Sign up today to accept fast, easy and secure payments through Visa. What's more, enjoy flexible financing options for your business. Call us today on 0703 095 445. Na mtazamaji, tunaendelea na NTV sasa. Popote ulipo, tunaangazia masuala ya sekta ya utalii na tulikuuliza kutoa mapendekezo yako, maoni yako kuhusiana ni yapi ambao unahisi kwamba yanafaa kufanywa ili kuboresha na kupata kuifufua sekta ya utalii nchini. Naona katika mtandao wetu wa Twitter kuna Philip Liki ambaye anasema nunua Kenya jenga Kenya. Kuna nafasi kubwa sana watu wanafaa kutekeleza. There should be a lot of sensitization and motivation to promote local tourism. Kwa hivyo anahisi kwamba wananchi wanafaa kuhamasishwa zaidi ili kuweza kupiga jeki utalii nchini. Kumbuka kabla kwenda mapumzikoni tulikuwa tunazungumza naye Anthony Ketikai ambaye ni katibu mshirikishi katika chama cha waelekezaji wa utalii katika eneo la Mara, katika hifadhi za Mara, na vile vile tulikuwa tunasema naye Eustace Merito ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya utalii ya Solani Tours, na wangali kwenye line yetu tupate kusema nao. Na kuhusiana na hili swala la kuhamasisha wananchi, pengine nianze nawe Eustace, tueleze kwa mtazamo wako, unahisi kwamba kumekuwa na mikakati na jitihada za kutosha kuhamasisha wananchi ama kuhimiza wananchi kuendeleza utalii humu nchini? Sauti yako unanisikia? Naam, tunakupata sasa. Sorry, poleni sana. Nasema kwa kiasi kikubwa kuna ufahamisho. Juzi tumeona Najib Balala ambao ndiye CS wa tourism alikuwa Masai Mara, ile tu kuonyeshana kwamba Kenya iko safe, destinations are beautiful out there. Kipchoge ambaye ndiye ana represent ambassador wa tourism saizi amekuwa huko. Kulikuwa na tumeona pia nyinyi media mmekuwa mkionyeshana Masai Mara vile mambo inaendelea. Migration imekuwa, I think imekuwa kwa kiasi kikubwa imekuwa ile ndio ile mzuri sana tumeona kwa muda mrefu. So kuna marketing ambayo inaendelea na ni nzuri. Pia Wakenya wamechukulia utalii kwa njia nzuri sana. Na asante sana kwa kuzungumzia kauli. Ni swali ambalo alikuwa ameuliza Philip Liki akisema kwamba iwapo lingefanyika ama iwapo kungekuwa na hamasisho ya kutosha, basi wananchi wangekuwa na safari sana. Na umezungumzia hilo swala la
huko kuvuka kwa Nyumbu na Kongoni kutoka hapa nchini Kenya kwenda Serengeti, kutoka Serengeti kurejea Kenya, ambacho ni kivutio kikuu zaidi. Na mbali na hilo kuna changamoto ambayo alizungumzia Anthony awali akisema swala la barabara na baadhi ya maeneo haya, na pia ni swali ambalo naona limeulizwa hapa na mwingine anajiita Kane Kabid Nigelation, anasema kwamba ni kwa nini washikadau katika eneo la Mara hawahimizi barabara iwekwe lami, barabara ya Nkorikori kuelekea Aitong. Sijui wapo Anthony unazifahamu barabara hizi, na barabara nyingine zote zilizo katika eneo hilo la Mara ni mbovu zaidi. Pengine nianze nawe Eustace, huu bovu wa barabara na sio Mara peke yake, maana hata kuelekea katika ziwa Naivasha miongoni mwa maeneo mengine zile barabara huwa ni mbovu sana. Wakati mwingine wanasema kwamba hizi ni hifadhi ambazo zinafaa kusalia katika uasili wake, kwa hivyo hazifai kuwekwa lami. Lakini mtazamo wako unahisi hili linaathiri utalii kwa kiwango gani Eustace? Kiwango kikubwa sababu sasa juzi tu nimekuwa na mgeni ambaye alikuwa anataka kusafiri Mara after kumekuwa na hii corona na kukafunguliwa, lakini yeye ako na condition kidogo ya mwili ile ambayo hangependa ile msukasuko sana. Tunakuta ile biashara nilipoteza sababu akifikiria kuna ile barabara, akifikiria unatumia masaa 5 kwa sababu ya barabara ni mbovu. Ingekuwa vizuri sana hii barabara, lakini inakaa kuna siasa tofauti hapa kwa hizi barabara, sababu unashindwa mbona Masai Mara yenyewe inatengeneza pesa za kutosha kuunda hiyo barabara kwa wakati mfupi sana, lakini kwa muda mrefu imekuwa iundu itengenezwi, so unakuta ni kama kuna siasa. Kuna wale wanataka watu waende na ndege, inakuwa ni siasa mrefu sana pale. Lakini tungeomba sana serikali chukulie Masai Mara na other destination, Amboseli wamejaribu. Sekenani Road iko sawa, unaweza enda hadi kwa gate ukiingia Mara, at least wamejaribu hapo, lakini watutengenezea Masai Mara yote, sababu Masai Mara ni kubwa. Mara Triangle, Conservancies, all of them need to be accessible na all of them needs to be solved. Hivyo tuna shida pale, kuna changamoto kuwa hauwezi peleka kila mtu, kuna ule anasikia, na ndio maana unakuta saizi watu wanatumia hizi gari kubwa hizi Land Cruiser, ndio at least ikupunguzie ule msukasuko kidogo, ufike kuwa na amani. Na ukumbuke hii ni holiday, mtu anaenda, hataki kufika pale kama amekufa, amechoka kabisa. Ameenda kupumzika akatoka pale kwa mchovu zaidi. Sawa sawa. Naamini profesa kwa sasa tupate kusema nawe kidogo ya Profesa Bentei Ole Depash, manake wewe pia ni mwakilishi wa zile jamii ambazo zinaishi pale Masai Mara. Tunajua kwamba ile hifadhi ambayo inasimamiwa na serikali ya kaunti pamoja na wakazi ambao mashamba yao pia yanatumika kama sehemu ya hifadhi. Na profesa, ili swala la barabara pengine tukikuingiza katika mjadala huu anzie na hilo, una mtazamo gani kuhusiana nalo? Pengine kama wananchi ambao wanaishi pale mmekuwa na mikakati yenu kuhakikisha kwamba zinaboreshwa hizi barabara, pengine kutiwa lami au kuboreshwa kwa njia yote ile? Asante sana Dan. Kwanza ningependa niombe msamaha, manake mitambo imekuwa shida kidogo, na mimi si kusomea mambo ya teknolojia, imekuwa very challenging. Umesamehewa, endelea, inaeleweka. Na nashukuru sana kwa nafasi hii. Kwanza unajua most of the time ukisikia mazungumzo kuhusu Masai Mara ina focus sana mambo tu ya biashara, vile biashara inaendelea na vile watu wanatengeneza pesa na vile barabara inafaa kutengenezwa, hizo vitu zote ambaye sana sana ina support industry ya tourism. Natumai kwamba tutaweza kujadiliana baadaye kidogo kuhusu hayo maneno, lakini ningepata nijibu hilo swali ambao umeuliza. Na barabara za Mara for a very long time imekuwa shida kubwa sana kufika Masai Mara. Mimi mwenyewe ni mkazi wa Mara na ni mkazi wa Narok Town, na ilikuwa nikijipanga kuja kwangu hapa nyumbani mpaka niondoke masaa 7, na hii ni 89 kilometers ama 86 kilometers. You needed 7 hours kufika to gate. Alafu baada ya hapo, kama sasa mimi inabidi nipitie ndani ya park, nirudi nitokee tena gate ingine, alafu nifike kwangu. So you need about 6 to 8 hours depending on the kind of car, ile gari ambayo unaendesha. Hiyo imekuwa changamoto kubwa zaidi kwa sio tu watalii, manake watu hata ukisikia wenzetu ambaye ni wako katika biashara ya utalii wanalilia tu mambo ya mtalii, lakini pia jameni tusisahau kwamba hii development yote ambayo tunataja inafaa pia ifike kwa wenyeji wa hapa, sio mambo tu ya watalii ama biashara.
ingefaa pia tufikirie juu ya wakazi wa Masai Mara. Kwa hivyo wakazi wa Masai Mara imekuwa shida kubwa sana kutoka Mara kufika Narok. Kama vile Profesa, unajua wewe ni mdau katika hii sekta na pengine mmekuwa mkizungumza na viongozi kwa muda. Yes. Changamoto imekuwa ni gani? Manake mimi mapema mwaka huu nilitembea kule na ilibidi tuzunguke barabara kwenda kupitia kaunti ya Bomet kule Kisii, tukazunguka tukarejea kuingia katika mbuga badala ya kwenda tu moja kwa moja. Shida imekuwa nini? Mmeweka mikakati kakataa kuzaa matunda? Shida imekuwa ni kwamba hii industry ya tourism, ndugu yangu, imekuwa ni cartel kubwa zaidi. Manake kuna point ambayo nilikuwa ninajaribu kuileta katika mazungumzo hii, ni kwamba barabara kwanza haijakuwa katika plan ya national government ama county government kutengeneza, kwa sababu kuna watu ambao wangependa kutumia ndege kuleta wageni wao hapa, na barabara ikiwa nzuri itakuwa rahisi kufika Masai Mara na biashara ya ndege itaharibika. Kadhalika ukiangalia watu wanajali sana juu ya profit. Hawafikiri sana vile mwenzangu aliyekuwa hapo mbeleni vile alivyosema. Imekuwa ni opinion kwamba mtu kama unataka kwenda Mara utumie Land Cruiser, na kama uko na Land Cruiser hata kama barabara ni mbaya utafika huko tu, bado tu utafika huko. Na sasa Profesa, unadhani suluhu iko wapi? Manake ili tupate kujua suluhu iko wapi, manake tatizo nadhani tumeliweka wazi. Sasa unahisi suluhu ni wapi? Kwa kifupi tu unaweza kusema ni mikakati ipi ambayo unahisi inaweza kufaa, moja au miwili? Yes, asante sana. Suluhu iko katika national government na county government ku prioritize maendeleo ya watu na kurealize kwamba hii barabara sio watalii peke yake. Tuko na wagonjwa wanataka kufika Narok, wanataka kufika Nairobi, wanawake hata wanakufa njiani wakienda maternity kwa sababu hakuna barabara. Community ya area hii inataka maendeleo. Kwa hivyo suluhu ni kwamba serikali ijue kwamba kuna watu ambao wanaishi hapa first and foremost, na kwamba watu wanataka maendeleo. Suluhu ya pili ni kwamba kuna pesa mingi sana ambayo inapatikana kupitia mambo ya utalii. Portion kidogo ya hiyo pesa ingewekwa katika kutengeneza hizi mabarabara ambaye zina serve watu wa area hii. Lakini Dan, unajua pia kuna makosa kubwa sana watu wanafanya. Ukisikia za hii, hata tukiwa katika hii forum tunazungumzia tu juu ya barabara kutoka Narok na Masai Mara ama Nairobi Masai Mara. Hatuzungumzii juu ya feeder roads ambaye sina serve wananchi wa area hii. Hata wanataka kufika nyumbani, wanataka watoto wapelekwe shule, wanataka wafike hospitali, vitu kama hizo. Kwa hivyo suluhu ni kwamba serikali equalize development, ilete maendeleo kwa watu wote. Vile Central Kenya inakuwa develop, vile Coast Province inakuwa develop, vile Rift Valley sehemu zingine zinakuwa develop. Watu wa hapa pia wanataka hiyo maendeleo ambaye inatokana na national development plan ama county development plan ya county mzima ya Narok. Asante Profesa, narejea kwako baadaye kidogo utupe kauli yako. Unahisi kwamba ule usimamizi ambao umekuwepo, manake Anthony amesema kwamba mko sawa na ule usimamizi wa county na wananchi, hamngependa serikali kuu ingilie. Tutarejea kwako, tueleze una mtazamo gani, na pengine Eustace, tukitoa tu suluhu, unahisi kwamba suluhu iko wapi ili kuhakikisha kwamba wananchi wanahimizwa kuingilia utalii na pia nyinyi wadau katika sekta hii pia mnapigwa jeki? Eustace. Nafikiria suluhu ni kushikana sisi wote kama the stakeholders, wale ambao wanafanya mambo ya tourism. Na pia nikirejelea jambo ambalo ulikuwa umesema, serikali niko mtazamo wangu waache two county zimanage destinations. Kama ni Masai Mara, Narok manage Masai Mara, sababu pale kuna mpaka wale wananchi ambao wako pale. Kumanage Masai Mara sio tu pesa na barabara na nini, inahitajika kuwe na ile mshikamano katikati ya wananchi, watalii na serikali, sababu wakisema waitaki hata mfanye nini itabidi tu basi serikali imetuma polisi kulinda. Kwa hivyo tu wachia wananchi ambao wako kule walinde wanyama wao, walinde zile mbuga, ili tuweze kuwa na ile wenyewe ndio watazilinda. Suluhu iko kwetu we need to do a lot of like sensitization about tourism.
watu wajue kuwa Kenya ni possible kutravel. Huwa mimi nashangaa saa zingine ukiambia mtu Masai Mara unaweza enda na 13,000 kwa siku 3 na gari iko included, mtu anashangaa sababu hawajui tumeachia ile utalii kuwa ni wale wageni kutoka ng'ambo ndio wanafaa kusafiri. Lakini tukifanya ile sensitization, tuambie watu, kuwe na awareness ya kwamba mtu anaweza safiri Mombasa. Kama sasa hizi ukienda hoteli mingi za Mombasa zimepeana offers, unakuta unaambiwa lipa night 2 unapewa 1 bure. Hii information ikifikia watu mashinani, na si lazima utumie zile pesa uko nazo za kununua unga leo. Panga, sema naenda kwa muda wa mwezi mmoja nataka kusafiri Mombasa na watoto wangu na familia mzima. Unaanza kupanga, unaongelesha either to a company ama unaongelesha hoteli pale, unaambia nataka kuja kwenyu, itabidi nifanye nini, unapewa rate mzuri. Sasa hizi rate ziko mzuri sana Masai Mara, Mombasa, everywhere. Hoteli zimekubali watu wasafiri, watu waone hizi destinations. So serikali ikipiga tu ile support kidogo, watufanyia ile local tourism, wapeane rates nzuri kwa park vile tulisema. Kama ni Mara washukishe kidogo, nimeona budget imeshuka kidogo, vitu kama hizo. Na asante sana Eustace, najua kwamba wale ambao wanasikia pengine watakuwa wakitembelea kampuni zenu ili kupata nafasi ya kusafiri kwa kiwango hicho nafuu. Na Anthony, kwa kifupi nao unahisi vipi, suluhu ni gani? Manake nyinyi ndio mnatangamana na hao watalii. Wanahitaji kuona, unasema mnatembea na sanitizer, mnavaa barakoa kuhakikisha kwamba wako salama. Unahisi suluhu iko wapi ili waje kwa wingi na waje wakiwa bila wasiwasi? La kwanza ni hiyo swala la barabara. Hii mabarabara yenyewe ni kitu ya kutisha ukiongelelea mabarabara. Manake venye profesa amesema tusiongelelea tu barabara kutoka Nairobi kwenda Masai Mara. Juu hiyo wamejaribu kufika mpaka Sekenani ni better. Kuna ingine uliongelea Ngorkori, kutoka Ngorkori kwenda Mararianda. Hiyo bado ni tisho, ni shida. Na ukifika Masai Mara bado pia tunataka barabara kama kutoka Talek to Mziara Road. Hiyo ni barabara nyingine mbovu sana, hata kama wanyama na kuna hii nyingine hapa Anthony, kuna hii lizungumziwa na mtazamaji anasema ya kutoka Nkorikori hadi Aitong. Sijui kama unaijua hiyo. Yes. Yeah, hiyo sasa ndio nimesema pass Aitong to Mararianda ama to Talek. There is another main road there. Hiyo barabara imekuwa pia shida kwa muda mrefu. Na shida moja hapa, tunashindwa hii mabarabara ni nani ako responsible. Juu watu ukienda kwa county government wanasema ni national government. Wanasema, kwa hivyo jambo la kwanza ni mzuri hizi mabarabara ijulikane. Barabara kutoka Talek Aitong to Ngorkori ni ya county government ama ni ya national government. Hizo mabarabara sitengenezwe. Kutoka kuna hizi sasa sandani ya park. Unajua sasa ukifika Sekenani gate, but hiyo sio mwisho ya safari. You still need to access inside the reserve. Tuseme sasa mtu kutoka Talek ukitaka kufanya game drive through double, kuna mahali tunasema double cross, uende Msiera. Hizo mabarabara ni kifuko zingine, hata ukiwa na hiyo Land Cruiser yako ni shida, bado kutoboa ni shida. Kuna barabara kutoka Sekenani ukitaka kwenda main crossing ama lookout area, ikinyesha tu kidogo ukipatikana na mvua nje, hiyo inamaanisha umelala msituni. Kwa hiyo hii swala la mabarabara ni mzuri. Asante Anthony, tumekupata kwa njia safi. Umesema swala la barabara. Ningependa pia tumpe fursa profesa naye pia kimalizia tueleze mtazamo wako ni upi katika ule usimamizi. Kumekuwa na baadhi ya mapendekezo, wengine wakisema kwamba pengine serikali kuu isimamie, na wengine wamekuwa kiwasilisha mapendekezo kwa serikali kuhusiana na ule usimamizi wa hifadhi za mbuga hifadhi za Masai Mara. Kunradhi profesa, sijui mtazamo wako ni upi? Asante sana Dan. Hili swala limekuwa tetezi sana, imekuwa problem kubwa zaidi hasa katika sehemu hii ya Narok, ambayo kwa muda mrefu sasa, miaka mingi imepita, tumekuwa na this back and forth argument kwamba serikali KWS ama national government ichukue management ya Masai Mara. Lakini ukweli ni kwamba management ya Masai Mara haitawezekana kabisa ichukuliwe na serikali kuu ama national government. Hii ni resource ambaye ilitengwa na babu zetu from 1948, na walitaka kabisa hii resource iweze kufaidisha wakazi wa hii, ingawaje hakuna benefit kabisa ambaye inafikia wakazi wa Masai Mara, na ambaye ni watu ambao wanauliwa na wanyama, ng'ombe zao zinaliwa na simba na chui na nini.
wameamua kuendelea kutunza wanyama na kulisha na kulinda Masai Mara Game Reserve. Kwa hivyo hiyo proposals ambaye zimekuwa zikiletwa zimekuwa zikifikia KWS ama Ministry of Tourism and Wildlife, imekuwa ni interest ya watu fulani ambaye haja yao ni kuchukua hii resource ili wajifaidishe wenyewe, na wamesahau kwamba 65% ya wildlife ambaye iko sehemu hii ya Masai Mara ambaye watu wanakuja kuona kutoka all over the world haiko ndani ya park, iko pale nje ya park kwa community land. Na asante Profesa. Asante sana Profesa. Nadhani kauli yako umeiweka vizuri sana kwamba nyinyi amuunge mkono ipelekwe kwa serikali kuu. Nataka muendelee kuisimamia nyinyi pamoja na serikali ya kaunti. Huyo ni Profesa Mete Ole Depash, mwakilishi wa jamii ya Masai Mara. Asante sana. Vile vile tumekuwa naye Anthony Ketikai ambaye ni katibu mshirikishi chama cha waelekezaji watalii. Tukitembea kule Anthony na mimi tutatutembeza, na pia tunaye Eustace Nerito ambaye ni mkurugenzi wa Solani Tours. Nerito, najua wengi watataka Solani Tours watafutie safari, kwa hivyo hakikisha kwamba ni bei nafuu kwa wananchi. Mimi ni Daniel Mule, la ziada sina, tumekuwa tukizungumzia masuala ya utalii. Kumbuka saa 7 juu alama tutakuwa tukirejea kwa taarifa kwa lugha ya Kimombo. Endelea kutazama NTV. Sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. The Kenyan government is in pursuit of double taxation treaties with respect to income with the governments of Singapore and Barbados. What does this mean for Kenya? What are the merits and demerits of such an engagement? This Tuesday, Business Redefined takes a deep dive into the double taxation treaties and what they portend for the Kenyan economy. Does it mean Mom was telling the truth? He knows who I really am, the daughter of his rival. That's why he doesn't care about me. Hey! Let go! I knew it! You're up to something again, aren't you? She came here because she wants to side with us. I want to help you guys bring Dad down. How can we be certain that you're on our side? Ah! Tell me the truth! Did you meet up with your mother? I just needed time to be alone. Tomorrow we look at the welfare of the youth, the classes of 2020 and the generation at its most vulnerable state. We're talking about the youth. Do you feel you have been forgotten in this conversation during this pandemic? Are your dreams still valid in the face of a pandemic, or have you abandoned ship and changed tact? We answer these and other questions tomorrow at 7 a.m. See you then. I need Lionel to marry me, and you're going to help me. Yeah. You play with your phone, you get prizes. We have fridges, we have microwaves, we have keyboards,
Play. Are you ready to play? Huyo mama siwezi rudi. Akona mapakazi nageuka watu. Maskini naye tabaki tu kuwa maskini. This one here is Pascala. She's the oldest and she's a diva. Well, I told you when we started this that you need to play along. Wait, you want Lionel to marry her? If I agree to this, how long will it take for her to recover? Are you out of your mind? What is she doing here? She's coming with us. If she's going, I won't. We won't gain anything with the two of us fighting. He's already here for me. Why are you going out with Carito? I saw you with her in town. Saw us where? Ramon told me you were going with a boss. Don't try to change the subject. Do you think it's right for you to go out with that woman? I just ended a very complicated relationship. That poor excuse of a man has been making my life a living, breathing nightmare. That's what I'm saying, Lashana. I don't want to see my nanny sad anymore. I think the time has come to give myself another chance to be happy. Along came love, in association with Blue Band Peanut Butter. I'm a black man in Beverly Hills. This is it. Our new home, new beginnings. We got money! What are you worried about? Worried about how you got it. Let's enjoy this. Welcome, neighbors. We are The Smiths. My name is Carl Black. It's a little ironic that your name is Black. Don't say it. Move that thing, mommy, move that thing. Vina vegetable oil stays liquid to the last drop, so it's smooth cooking from start to finish. Now with an easy-to-pour cap. Mapishi poa, madishi poa. Cabling tips. Use cables from a reputable manufacturer made from 99.99% pure copper and the best insulation. Use a certified installer. Scratch to verify and authenticate your cables. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka Wire C Wire. East African Cables. Connecting lives. May the chef who prepared 2020 please take it back to the kitchen. Throw 3 whole potatoes in it to suck the saltiness. Cause dang, I don't care if we're halfway through it. This doesn't count. Tuseme basi tuko half time. Let's #cancel 2020. When you buy a bar of Cadbury Dairy Milk chocolate, you can help change the story. That's because we will use part of the proceeds to donate milk to less fortunate children across our beautiful country. Let us come together and show the generous spirit that is inside of all of us. Cadbury Dairy Milk. There's a glass and a half in everyone. This is NTV.
time for your most comprehensive bulletin at 1 p.m. Welcome, I am Julians, Amboko, and this is NTV at 1. The Senate's ad hoc committee on COVID-19 is in Mombasa to conduct an inquiry on the coronavirus situation in the coast region. Currently, the team is meeting the doctors, collecting their views and progress in their fight against the pandemic. In the latest report, 144 people tested positive for COVID-19 out of a sample size of 4,260 to bring the total national tally to 34,201. Kevin Mutai now joins us live from Mombasa with the senators. Kevin Mutai, what's the latest from that side? Well, thank you so much, Julians. Currently, the senators from the ad hoc committee on COVID-19 are currently meeting the doctors and other healthcare workers who are giving out their submissions on their journey in terms with regards to the fight against COVID-19. And one of the key issues that they've raised before the senators is the issue of promotions. There's the issue of comprehensive insurance coverage. There is the issue of lack of personal protective equipment, which they are saying that it has been a great challenge, that it has even forced the donors to come in and help both the national and the county government in making sure that they are well equipped with regards to the fight. And of course, also there's the issue of delayed payment of salaries and against the teacher deductions. All these have somehow culminated even in protests in some of the regions. But of course, there's a lion in the room. That is the issue of the alleged graft with regards to the usage of coronavirus funding. And of course, with me here is the chairperson who is in charge of the committee, that is Sylvia Kasanka. To just quickly take us through, you've had some of the doctors speak. They've been so passionate about some of these challenges that they're facing with regards to the fight against this pandemic. What is the position of the committee on this? Well, as a committee, first we have to appreciate that these are our warriors. They are frontline workers. They are risking their lives for our sake. And therefore, right now, if there's anyone who is most critical person in this country today, is our frontline worker, who is the doctor and the nurses and the community health workers as well. We know they're very exposed, and hearing that a county like Mombasa is having perennial issues of paying their salaries is very heartbreaking. More so, the fact that their NHIF remittances are not being met is even sad, because it means the doctor himself cannot even treat himself when he is unwell. So some of these are the issues that we came down here to the counties so that we can hear from the doctors themselves. The report we are receiving currently is covering Kilifi County, Kwale County, Taita Taveta, Lamu County, and Mombasa County. So we are getting that collective message now from the doctors themselves. And tomorrow, when we start meeting with the county government response teams, these are the questions we are going to pose to them, because it is expected that each county is supposed to have had a budget to deal with COVID issues ahead of the national government sending money over. Now we know the counties have already received money from the national government. Over and above that, they have been receiving donations from well-wishers. So we want to know, where has this money gone? It's part of our mandate as a committee to meet with these response teams so that we can understand, where is this money? Why our frontline workers? We also understand that you will also be setting an inquiry into the use of some of the funds set aside for the fight against the COVID-19. So how far is the situation, and what have you established so far with regards to that particular issue in the coast region? Now, in the coast region, we have just started. Today is our first day we have come. But ahead, we had received already the control of budgets reports. So already we've marked out a few counties, and in the coastal region, and especially Mombasa, we are curious because we are not seeing their budgets and we are not seeing their post of expenditure on the budgets. That is the first question which we will want the response team to cover with us. So again, that is the beginning now of looking for where has the money gone and what has it done. And the committee has also requested the Auditor General to do a very in-depth audit of all COVID funds from the time they came from national government, which accounts did the money go into, and how has that money been expended down to the last mask. So we are also awaiting the Auditor General's report ahead of that. Thank you so much. Well, the committee will this afternoon will be also meeting human rights organizations. Then again tomorrow, I understand they'll be touring the Likoni Crossing Channel before going to Kilifi to conduct such kind of sessions. And then again, we'll have an opportunity to sit down with healthcare workers and other
officials who are in charge with fighting the coronavirus in Kwale County. So we'll be having all those news and submissions in our subsequent bulletins later in the day. That's Kevin Mutai with the Senate Ad Hoc Committee focusing on COVID-19 in the Coast region. Many thanks, Kevin. Crossing over to Murang'a, the Murang'a County Health Department has remained mum over a viral video of an unattended man gasping for life at the Murang'a Level 5 hospital. The video caused a huge uproar online as Kenyans demanded to know the fate of the man. Our correspondent in Murang'a, Martin Mwaura, has been following up on the story and gives us the latest. Martin, if you can hear me, what is the latest development as far as this issue is concerned? Well, thank you so much, Julians. As you've rightly said, yesterday, yes, it was a very busy day for us as NTV correspondent here. What I can tell you is we are still trying to trace the family of the victim who was seen on that clip. The County Health Department is still elusive on the issue, but we're still pressing on to see if maybe they will be able to release a report. So far, I've managed to speak to the CC, who has refused to go on record. He's confirming to me that, yes, yesterday he denied, but today he's confirming to me that that patient was actually brought here at Murang'a Level 5 on Friday night after a motorcycle accident. And he's saying that they have been able to identify him as his name as Samuel Kwege from Karunga in Mathia constituency. They're saying that the guy is well after he received treatment and was discharged yesterday around in the afternoon. But there have been so many complaints on health about the health sector here in Murang'a County. And more so, this guy, the CC has just promised that he's going to send me, an hour ago we have spoken, and he promised that he's going to send me a number so that I can be able to talk to the family to ascertain that the guy is actually well and indeed he's recuperating at home. I just want to talk to one of the residents here in Murang'a, just to give me a view of, there have been complaints about the health sector here in Murang'a. What is your view? You saw yesterday what transpired. What is your view about the health sector here in Murang'a County? Oh, yeah, thank you, Mwaura. This issue of health. Please, Sorry, sir. Yes, my name is Julius Mwaura. I'm a resident of Kegumo constituency here in Murang'a County. The health sector is very critical in our country, especially now that we are living at times of COVID-19 virus. But how it has been going on, we are really concerned, especially with the case that came out yesterday, whereby a patient was left to bleed, and no one could take care of him at our highest facility in Murang'a County. We are really concerned. If you look at that issue, the citizens of the Murang'a County, they were really concerned. They couldn't even care about themselves, about the safety of themselves, because they saw that the patient was dying. So they were left to handle that patient because the medics had neglected the patient. We are really requesting the CC Health. We really love you, and we know that you really work tirelessly. Please, please, please. Our health sector is ailing. Our people are suffering. If the medics don't have masks or they don't have PPEs, please provide for them. If that's the reason they neglected. But still on the same, the buck stops at UCC. Please, summon the superintendent, the person who was in charge at the casualty sector. If the person was wrong, if there was a certain neglect, fire the person or dismiss him instead of people blaming you endlessly. Yes, sir. Okay. Thank you so much, Mr. Mwaura. As you have heard, Julians here, yes, there are residents who are complaining that the health sector is actually ailing. And this is one of the stories that we'll be keeping tabs on, and we'll be bringing it at our subsequent bulletin at 7 and 9. Back to you, Julians. Many thanks, Martin, for that very sad story. And of course, we pray for the family of the person who is affected on this matter. Elsewhere, but staying with the COVID-19 numbers, an interfaith council from the North Rift region has cast doubt over the daily COVID-19 statistics. The council is now urging the government to be more sincere about the matter. Speaking in Eldoret, the religious leaders claimed mischief in the sudden decline of cases a week after the NTV expose on the misappropriation of funds at KEMSA. They called on the government to fast-track the reopening of the country. The national government to be very sincere in what they are telling us. At times they tell us so much have recovered from those who are positive, but we are not getting clearly the detection. People are suffering, but the well-to-do are eating from corona funds. I think we want the government to come clean
on those things. Nauliza ya kwamba serikali waseme ukweli, kwa sababu tuliona juzi hata wakati wa mambo ya pesa ambazo zimefuchwa, tukaona ya kwamba serikali mnaanza kuweka chini namba ya watu ambayo wameshikwa na hii ugonjwa ya corona. Sisi kama watu ya kidini tunataswishi. Now let's get a sneak peek into something we should anticipate tonight. He was speaker when several times the 2/3 gender bill failed. He says it's not Parliament's obligation to implement it and the responsibility lies squarely with the state. He claims the Constitution is neither a Bible nor a Quran. It is amenable to alterations and the push for reforms through the BBI is a welcome one. On our continuing series, We the People, National Assembly Speaker Justin Muturi speaks to NTV's senior anchor Smriti Vidyarthi on the 10 years since the promulgation of the Constitution and much more, including how he wishes the House would sit until midnight. That interview airs tonight at 9 p.m. Here's a sneak peek. We have largely 99.9% fulfilled our mandate. But the 2/3 gender rule, which is a key section, is yet to be enacted. There is no requirement anywhere. Go to the entire Constitution that says Parliament shall enact a law to provide for 2/3. Never. What do you make of now the further push for more reforms through the BBI? The Constitution is not a Bible. Neither is it the Quran. What is it that you love about your job as Speaker? I wish you are a member of Parliament because I will not leave the chair until I hear what your contribution. Until I speak. But I wanted the House to sit up to midnight. Remember, you can catch that interview tonight at 9 p.m. on NTV tonight. Crossing over into the world of business, Rebecca Miano's contract as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Kenya Electricity Generating Company, that's KenGen, has been renewed for another 3 years. The board of KenGen says the decision to renew her contract came after a rigorous evaluation process. It knows that Miano has guided the company to greater heights despite the tough operating environment. Miano has also spearheaded a diversification campaign that has seen KenGen bag lucrative geothermal drilling and consultancy contracts in Ethiopia. Kenya is currently the 7th largest producer of geothermal energy globally. Immediate former Marsabit County Commissioner Evans Achoki has assured Narok residents that he will work with all leaders as he takes over as county commissioner. Various parts of the county have lately been rocked by inter-ethnic or clan violence in the past year. Security officials in the county have faced condemnation from locals over recent shootings during a police operation to quell clashes in Olposimoru in Narok North. The new county commissioner has urged locals to work closely with the security officials in order to resolve disputes amicably. I am not going to undo anything that he has been doing, but rather continue with what he has been doing. And therefore, I'm looking forward to work with the entire leadership of the county. Internally displaced persons from Nakuru County are calling on the government to fully implement the 2012 IDPs Act. Failure to fully implement the Act has left thousands not fully compensated and dejected, according to the IDPs coordinator. Speaking in Nakuru, the group also called on the government to take action on individuals swindling money that is meant for the benefit of IDPs. They claim one individual has been seen collecting signatures from IDPs, promising compensation, yet he is not a recognized official. The group is also asking the government to pay 27,000 victims of the 2007-2008 election violence who did not receive their dues because of technical errors. Kama huyo Peter Kariuki, yale majina anarokota saa hizi, anarokota majina apeleke wapi? Na ila hakuna vita kwa wakati huu. Na hii katiba ya IDP Act inasema mtu kama huyu ambaye ana create institution of IDPs na CIDPs, na hata yeye CIDP, inatakikana ashikwe na afungwe kulingana na IDP Act. Kama waadhiriwa hatujaelewa ni nini kilitokea, kwa sababu hii act ni under parliamentary act. Na act yenyewe kufika wakati huu haifanyi kazi yoyote, kwa sababu waadhiriwa wanaendelea kulia. Kama act ingekuwa inafanya kazi, kila muadhiriwa angekuwa amefidiwa kufika wakati huu. Tukuu iangalie mambo ya security na Nakuru County
especially mambo ambayo tunasikia ikiendelea upande ya Mau, upande ya Njoro, Naswit na huku sehemu zingine. Mambo ya vita huwa inaleta uhasama ya ukabila na inatupatia uoga sisi ambao tuliweza kuathiriwa 2007. Tunahofia kwamba serikali isipochukua hatua, pengine mambo inaweza kutokea magumu ambayo inaweza kuleta tena mambo ya wakimbizi wa ndani kwa ndani. And elsewhere, servicemen from over 20 countries have resumed their counter-improvised explosive device capability training at the Humanitarian Peace Support School. With the threat of IEDs increasing, especially in Somalia last year, the training will go a long way in dealing with the sophisticated methods used by the Al-Shabaab terrorist group. No one beyond this point! The resumption of counter-improvised explosive capability training has brought renewed promise in the fight against terrorism. Off within 15 meters! Over 1,700 troops are undergoing training at the Humanitarian Peace Support School in Amboko, which was founded in 2016 and is supported by the United Kingdom government. Weapon ready for deployment. According to the British High Commissioner to Kenya, Jane Marriott, use of IEDs has gone up by 5% in Somalia, but casualties caused by the devices have reduced by 11%. The training hopes to further reduce the number of casualties. The troops, the men and women, are equipped when they go to the front line, that they know how to find an IED. They know how to isolate it so it causes minimum disruption, and then they know how to disarm it. And with over 689 IEDs being laid by Al-Shabaab in 2019 alone, that's a lot of potential casualties. The instructors here at HPSS have also been able to train border security, police unit, aviation security personnel, and also anti-terrorism police in Nairobi have also been trained here. The pandemic presented the servicemen with challenges, prompting the Kenya Armed Forces to postpone the training and create its own protocols in line with the Ministry of Health. We had several courses which were cancelled. Initially, we were scheduled to run almost about 79 courses, and they were cancelled. We had only run about 13 up to March. You have to be alert all the time that one misstep could trigger a tripwire, could do something that kills you and possibly some of your teammates as well. So I think it's easy to underestimate the psychological stamina of the men and women who are going through the counter IED training. It's incredibly impressive. Gina Kirori, NTV. And that report by Ngina Kirori takes us to a short break. NTV at 1 will be back with a lot more stories. Stay tuned. You have worked so hard. Now your project is nearing completion. You now need to crown your labor. For over 50 years, East African Cables has been a premier manufacturer of high-quality electrical cables, manufactured to international standards for the region, giving you the reliability and safety you deserve. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka, wire see wire. East African Cables, connecting lives. Come over. Wacha nikupikie Chef Ramsey. Yes. Rena vegetable oil stays liquid to the last drop, so it's smooth cooking from start to finish. Now with an easy-to-pour cap. Mapishi poa, madishi poa. Guys, unajua ukikula supa moja utakuwa na superpowers? Let me try. Jiamini. Wow. Indomie, now available in chicken, beef, and super mojo. Jiamini. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo,
Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Never understood. Life can be this good. Welcome back to NTV at 1, and now let's take to the skies. The Central Organization of Trade Unions Secretary General Francis Atwoli has asked Transport Cabinet Secretary James Macharia to initiate management changes at national flag carrier Kenya Airways, which he says is being mismanaged. Atwoli echoed calls by the Kenya Airline Pilots Association and the Kenya Aviation Workers Union, which have asked President Uhuru Kenyatta to intervene in an ongoing retrenchment plan targeting more than 1,000 employees. In the first 6 months of 2020, support the Aviation Workers Union at the airport, and we are going to work in unison with those two unions as COTU and make sure that changes that are better for Kenyans are effected at our national carrier, Kenya Airlines. Kenya has so many modern managers, young people with talent to steer our airline ahead. We cannot sit back and see Rwandese coming up, Tanzanians are coming up with their airlines, Ugandans are coming up with their airlines. And I've said within 7 days, if some changes are not, you will see what we are going to put in place. We are going to put some mechanism in place that it will be very difficult, even for those people who are there as managers, to run that airline, or even to access the airport. And still in the world of business, the downturn in capital markets continues to hurt business performance, with the UAP holding posting a 34% dip in investment income in the first half of 2020. This decline was driven by a fair value loss of 771 million shillings on equity investments in the period under review, compared to a fair value gain of 407 million shillings in the same period in 2019. UAP Holdings Group CEO Arthur Oginga says the company is taking initiatives to reduce cost claims through supply management and early settlement discounts. Top line grew 11% in the first half of 2020. This is after arresting the decline of GWP over the last 3 years. The claims ratios across all our businesses have seen a decline as well, indicating improving profitability. And the World Health Organization has urged governments to engage with people demonstrating against COVID-19 restrictions and listen to their concerns. At the same time, WHO stressed that protesters need to understand the virus is dangerous. This comes as Hong Kong started conducting mass coronavirus tests, a health scheme that has been swept up in political debate dividing the city, where many remain deeply distrustful of both local leaders and China. German police on Saturday halted a Berlin march by tens of thousands of people opposed to the coronavirus restrictions in the biggest of several European protests against face mask rules and other anti-virus curbs. Several hundred of the Berlin protest then broke through barriers and a police cordon to storm Germany's parliament in a move German Chancellor Angela Merkel condemned as shameful. We should listen to what people are asking, what people are saying. We should engage into an honest dialogue. And at the same time, though, to those who have demonstrated the past week, what I would like to say is the virus is real. It's dangerous. It moves fast and it kills. While acknowledging the importance of allowing different viewpoints to be heard, Dr. Tedros took issue with the opinions voiced by some that high death threats were not really a concern if it is mainly the elderly who are dying. When the elderly is dying, it's not fine. It's a moral bankruptcy.
You know, we should not be morally dead. Every life, whether it's young or old, is precious. And going down south, one unorthodox church in South Africa is rejoicing after sale of alcohol was allowed in the country. The church believes that drinking brings you closer to God. Gabola Church, which means drinking in the Tswana language, was founded 3 years ago to capture the unchurched people that would be rejected by conventional churches which frown upon drinkers. Bottles of their favorite alcoholic beverages in hand, gleeful worshippers walked into a thatched roof hall and sat down to listen to a Sunday sermon. Welcome to Gabola Church, South Africa's unorthodox place of worship, which allows its members to drink alcohol during service. Last Sunday's service was held at Barney's Tavern in the working-class suburb of Everton, 50 kilometers south of Johannesburg. Gabola was founded in 2017 by 54-year-old Tsisi Makete to capture the unchurched people who would ordinarily be rejected by conventional, traditional and evangelical churches that frown on imbibers. Pubs and restaurants generally serve as meeting venues. Because in Gabola Church, liquor is the one that is connecting us with our God. Because if I'm under the influence of liquor, I'm under the influence of the Holy Spirit. In the hall, chairs are set a meter apart in line with the coronavirus physical distancing protocols. Now that the ban is lifted of alcohol, everything is so happy. We are celebrating as Gabola Church members. Worshippers sip away as they listen to the sermon. The improvised pulpit is decorated with bottles of gin and lagers. They don't read the Bible, and the leaders say they are in the process of writing their own. There is no offering of tithing collected during the service. Members just have to bring their own booze. It's not an excuse, because when you go there, we open a Bible, we open a vase, we pray, after we are worshiping, and sanitize our stomach with a beer. You get a chance to learn or to grow, because you are among the people who are not judging you, who are allowing you to be who you are. Praying and after rejoicing. We are allowed to rejoice ourselves. We can't always go to God and God. No, it's not working like this. We have our lives and God accepts us the way we are. I think so, and I know so, and I'm sure of it. After the sermon, forever and ever. Hallelujah, Black Label. Congregants who all have to be over 21 years of age sang and danced the afternoon away. Interesting developments in South Africa. And let's cross over to the sporting arena, where former Kenyan international Titus Mulama has declared support for former Gor Mahia midfielder Innocent Mutiso, who is Boniface Osano's running mate in the Football Kenya Federation presidential election. Osano and Mutiso will face Lodvik Aduda, Daniel Mule, Herbert Mwachiro and the current president Nick Mwendwa in the October 17th polls. Ni vizuri mchezaji wa zamani akiweza kusimama katika hizi nafasi, tuone kama tunaweza pata nafasi ya kupata uongozi katika soka yetu ya Kenya. Maanake ni jambo ambalo tumekuwa tukizingatia kwa miaka ambayo imepita, lakini hatujakuwa tukijitolelea. Kwa hivyo Mutiso vile amejitolea, ndio mwanzo nafikiria ni kumpa tu support na kumwombea mema. I have suffered in this football in Kenya. I have cried, I have cheered, I have celebrated, and I've served this football, and I want to continue serving this football in Kenya. We've been complaining so much, especially former footballers. We've been taking the back seat. Right now we want to take the front seat. We want to be the decision makers. So this hula baloo about us being projects, we are projects for the football fans of Kenya, for the football players of Kenya, for all the stakeholders at large. We want to bring people together, we want to bring fans to the stadium, and we want an all-inclusive federation. Lionel Messi boycotted Barcelona's first pre-season training session on Monday. Club sources have confirmed
as the striker upped the stakes in his battle to leave the summer. After skipping coronavirus tests on Sunday, Messi was absent again from the club's training ground, where Ronald Koeman held sessions at 5:30 p.m., his first since being appointed the coach of Barcelona. It appears increasingly likely Messi will try to force a transfer by refusing to play in La Liga next season, which begins on September 12th. The 33-year-old and his lawyers believe that participating in Barcelona's pre-season program would contradict their argument that Messi no longer belongs to the club. Manchester City remains favourites to sign Messi, whose basic salary alone amounts to 60 million euros. Other clubs remain in the running, including PSG, Inter Milan and Juventus. €60 million. Quite a sum there to be one's salary. Elsewhere, Aston Villa midfielder Jack Grealish says that it is a dream come true after receiving his first senior call-up for England. The 24-year-old has previously represented England at the under-21 level and was a member of the Southgate's 2016 Toulon tournament winning squad. Grealish's call-up comes after those of Connor Cody and Ainsley Maitland on Saturday. I hope I got that right. Meanwhile, Marcus Rashford and Harry Winks have pulled out of Gareth Southgate's squad for the Nations League fixtures in Iceland and Denmark. The three Lions players met up at St. George's Park on Monday. Southgate's side faced their Euro 2016 conquerors Iceland on 5th September before playing Denmark in Copenhagen 3 days later. And that takes us to the close of NTV at 1. Thank you so much for your viewership. Enjoy the rest of the programming. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough.